Grade 12s, greetings you all once again. Yeah, still Mr. Mnyaga speaking under Funda Nathi project. Siyaqhuba uncedisana nani kwakhona. Today we'll be doing introduction and some few questions kwi-KC value. Marks zakho ke eziya. La topic usually about close to 10 marks. So la table funeka ukwazi ukuyifilisha uthathe marks zakho fa. So mna andike ukufundisa kubala ne. So into endifuna uqiniseka ngayo kukubonisa nje uba unyathela phi, i-questions zakho zizophuma njani, into endifuna ukuyazile. Zezo zinto sizawuzinyathela nawe namhlanje. Okay, maka sikhangele apha sibone le nto sithetha ngayo ba yinto enjani. Okay, value xa ibizwayo kuthiwa i-chemical equilibrium. Kwi-chemical equilibrium kukho ii-reactions eziyi-2. We'll take nje umzekelo apha A2 plus H2, these are gases, ne? Sibe forward and reverse, then being 2HI. This is just a demonstrating example. Xa ujonga apha zii-reactions zakho ezi zii-reactants nee-products, une-forward and reverse reaction. Ithi le nto xa ugcwalisa i-table, because the table funeka uqale uyifilishe kuqala before ubale. Ithi le nto ziziteps afuneka uzilandele nje mama sakho ndiyathemba ucacisela uba funeka uhambe phi uthini njani. Nje I'll be very quick apha sine-initial moles apha, mole ratio kuqala sibe ne-initial moles zisebenzisa nje i-abbreviations, sibe ne-change in moles, abanye bathi use that moles, sibe ne-moles at equilibrium, then sibe ne-concentration which is C over V. This is what we have xa sithetha ngale table. Okay, masiyijonge le table siyigcwalisa njani. I-examiner iyayazi kakuhle i-examiner uba ukuze ube uyabala funeka le table uyigcwalisile. So sukucinga into yenzayo examiner yazi. I-examiner iyakwazi njengoba ungumfundi uba uzotrikheka phi, ubambeke phi, waziphi. Iyayazi into eyilindeleyo. That's why nawe as umfundi kubalulekile ukwazi uba ukuze uphendule u-KC zintoni ozidingayo. Uyayibona le nto. So ithi ngokule nto apha okokuqala ii-reactants zakho. Ii-reactants zakho there must be gases. Make sure ii-reactants ezi-undergoa u-KC zii-reactants ezikwi-gaseous phase. Iphinde ibe zii-reactants ezikwi-aqueous solution. I-solid and liquid don't undergo u-KC value. Don't use those reactants pa the products. So we only use the gases apha ne-reactants and the product ezikwi-aqueous. Note le nto kukho apha i-reaction yakho forward and reverse. If kuthiwa i-reaction is homogeneous, if kuthiwa i-reaction yakho is homogeneous, that means all the reactants and products they are in the same phase. Zii-gases zonke ezi, that is leyo i-homogeneous leyo. I-heterogeneous uzofumanisa uba uzoba ne-gases ube ne-solid ube ne-gases la i-mixture yazo. That is leyo i-heterogeneous leyo. Bazokubuza phaa kulaa question kweza exam. So ufilisha le table lena ithi le nto qala reaction ibiqala iodine ne-hydrogen. Those were the reactants ubonazo. I-product ngu-0 yona. Always if abakunikanga i-product kwi-statement yazi uba i-product ibingekho xa ibiqala i-reaction. Always put 0 phaa. Then we need now, sorry, we can't put it here mole ratio. Silapha ku-initial moles. Put 0 phaa. Then njengofaka u-0 phaa ithi le nto i-mole ratio yakho ke nanti yabethi ndiyathe i-mole ratio yazi njengoba sisengeza into enomisa kayithethileyo. Ithi le nto i-product yakho ubuno-0 moles. Then apha mhlawumbi azokunika kwi-statement bathi apha une-X moles une-Y moles. It can be any number. You will see it kwi-example zakho. This is what you have here. So mawulapha bazokunika kwi-statement initial moles and
initial moles reactants, then product yakho ngu-0. Now ngokwenzekani, in the statement there will be a part at equilibrium. Surely examine yazi uba ukuze ufumane uKC you must be given one of the three kwi-equilibrium yakho. You see, so uzofumana mhlambe bathi phaya at equilibrium une P values zikabani zika-hydrogen. It can be any number. This P can be any number. It can be 2, can be 3, 0, something, any number. Then this is the number esayisebenzisa to find used up moles for the three reactants, for the reactants and products. Sizosebenzisa yona. So ithi lento, now that you know P kwi-equilibrium yakho. So it ukuthini lento? If you know P kwi-equilibrium, it change in mole, this will be Y minus P. These are my what? Are my used up mole for hydrogen. Then in equilibrium. In this change in mole, we know we reaction rate. We use a ratio to find a product or a mass of the reactants or any products. But reaction rate. So that means it change in mole yako. We use up moles, not the equilibrium, not the initial moles. Please don't make that mistake. We don't use it. Apo sisebenza apa indoni i-mole ratio. Njengobona apa ngu-1 no-1, so njengoba ngu-1 up zizawufana ezi zombini. This is Y minus P, apa ngu-2, so this will be 2 into Y minus P. That is the value ozoba nayo. Then for you to come to equilibrium, initial moles minus change in moles, you find this one. So i-principle lena ekufuneka siyazile. Nanzawulation principle only apa because ndifuna ubone wazi ba xa ubala le nto udinga ntoni. Andifuni uyidele into yaziyo. Kulo KC suyidele into yaziyo. Into yaziyo ubala ngayo because apa this is what you need. For you to fill the table, you need the initial moles, the reactants, and one of the two of the three P kwi-equilibrium yakho. Then you can move backwards. Then nalapha okunjalo. Notice le nto ke ngoku. If you know 0 with product, as moles we change in moles, just straight to equilibrium. Here you don't even argue, just take it straight away. Then they will give you volume. Now you calculate the concentration X minus Y minus P over 2 over V, depends. Then P over V, this is your concentration, this is 2 Y minus P over 2 over V. Okay. Now table sigcwalisile bethu. Yes, table lethi igcwele ngoku. Notice le nto ke. Kule table ithi le nto i-examiner izokunika i-initial moles nenye ye-moles ezikwi-equilibrium for the three, one of the three. If i-examiner ikunikanga loo nto, ingakunika i-concentration enye yezi zombini okanye ikunike i-concentration izokunika enye yezi zombini njengoba ikunikile ekuqaleni eza initial moles zoyi-2, then ikunike i-concentration yale. So it's your duty now to use this concentration to work backwards, form a number of moles at equilibrium, then go back there, use mole ratio and qhubeka. Okwesibini i-examiner ingafika ithi examiner, okay, now ndizakunika le equation ithi ifike pha ithi A I2. We know almost all the gases is ifike apha ithi BH2, sorry, ithi CHI. I'm just making an example. Ungazinikwe ezi numbers ngaphambili. Mntanam, notice loo nto. Ithi le nto uzifumana njani ezi numbers? Ezi numbers zezi ratios lapha ngaphambili eziya. Ezi ratios awukwazi ukuzifumana ungenazo i-used up moles. Iza kunika phaa i-examiner ifike ithi une-reactants ezinje, mhlawumbi iqale phaa ithi ubunentoni apha, ubune-reactants zakho. So 1, 2, 3. Ithi ne-reactants zireactile ezinje zehla. Yabona ukuthi le masasi uma nguthu lo isuke le kuthu iye ku-1 ezantsi nansiya. Then xa bezireactants, we know mos xa zisehlezi uba
nansi product yakho phaa phezulu. La product masenyusiye phaa kutshiwa nansi ya phaa la product. Now unikwe into enje, ngakunika examine into enje, ifike isi-examiner zii-moles ezi. Lixesha lakho eli, time. Kuthi ke ufumane eza initial moles. Question can come in any form. So into ofuna ukuyazi wena uba usebenza njani xa unikwe ezi conditions. If awuzinikwanga ezi, bazokunika itable elo hlobo. So you must work from the table now backwards. Ngumzekelo ke lo. Ithi le nto ii-reactants zakho ezi zombini ziredusekile. Ziqale zina 3 moles. Zii-initial moles zakho ezi. Ziqale zina 3 moles, le ina 2. Then zabe zehlile, yana 1 le. Ngo-1 wam lo madoda, ningixolele. 1 wam kodwa lo. 1 lo. Zabe zina 1. The nto yenzayo ngoku, as used up moles, zezi reacted moles, 3 minus 2. Uzofumana uba apha uzawuba no-3 minus 2, which is 1. Uphinde futhi ube nabani? Ube no-2 minus 1, which is 1. Uphinde futhi kule ugqibela 3 minus 0 ibe ngubani? Ibe ngu-3. In this case, ezi zoyi-2 ziyalingana, but kwi-question paper uzofumana uba apho uzawuba nee-numbers different. Funa inothise loo nto. Lo mzekelo wam ziyalingana ezombini, but kwi-question paper zizoba different as numbers. Ithini le nto? Ithi uma zi-different as numbers, you take the one ene-smaller value udivide ngayo the other 2. Le ine-smaller value yile izoba ne-ratio engu-1 yona. Lena ezimbini zezozidivida by the smaller value, ufumane bani? Ufumane phaya i-ratios zeza reactants. Let's say apha le ingu-1 umzekelo. Bingubani? Okay, must ingu-1 wethu lincane le. Le ibe 1.5. Yes, sibeke kanje le. So masijonga apha sinezi lento kaziyi-3 as used up moles for the 3. Asijonge encane apha ngu-1. 1 divided by 1 is equal to 1. So this is for the 1 ene-ratio encane pha. Siphinde sibuye futhi 1.5 divided by 1. We divide by the 1 elincane kweziya. Sifumane pha 1.5. Phinde sibuye futhi sithi 3 divided by 1. Sifumane bani? U-3. So ithi le nto ke ngoku zizawuphume za moles seza ratios depending uba zeziphi. Uzobukwazi uyifunda igraph yakho, bazokunika igraph yakho. Uzobona lo initial ngomphi ngu-A na noba nguphi, ngu-2 na ngu-A na noba nguphi noba ngu-C kwezi. Uzokwazi urida igraph yakho pha. So into endifuna uyibona apha into yoba ezi reactants usebenzisa i-used up moles to find ezi moles, ezi numbers ngaphambili, ezi coefficients zantoni ze-reactants zakho and product. Please make sure, because the principle lena lena uzodibana nayo kwi-exam question le. So ungenza mistake pha. Now sayibona imizekelo ke ngoku ecebisa le nto esigqiba kuyithetha ngayo. Yabona le sigqiba kuyithetha le ndizayibona question paper. Ndiyathemba nakulo Friday uya kuye uzawubhala paper 1 pha njengoba i-principles zazishiwo uzawufumana ezaa zinto. Ku-paper 2 this one of these things uzodibana nayo. So please make sure ube understand le nto sithetha apho. Ungabhidisa into yoba uno-1 lezi numbers zenze ngokwam. Bendikunika nje i-picture yento ongayibona uyinikwe exam, but sokwenza ii-questions uyibone le nto kakuhle icacele ube ne-picture yayo. Now makasithethe nje just a few example sibone le nto sithetha ngayo. Yes, now makasibone umzekelo wale nto sithetha ngayo. Ke siyibone le nto. Kaloku apha sithethe ngento engekhoyo madoda. Funeka sizibone no question paper zikhona pha. I-question yakho ne izosuka ku-examine ayisukuwe i-question. Please into endifuna uyenze funeka uyazi uba kwi-question uyodibana ntoni. Zonke ezi reactions sithethe ngazo pha uyodibana nazo. Funeka ukwazi uanalyze i-reaction yakho ne. Then from the reaction you go to initial moles, they will give you in the statement. Then from initial moles they will give you one of those 3 in equilibrium. Then from equilibrium you work backwards to change in moles. Then you calculate your Kc straight away. Or they will give you initial moles and concentration, one of the 3 concentration. Then you have to use the formula C is equal to N over V. You find number of moles at equilibrium, then you work backwards. I believe you are a mathematician, so you'll manage to do those things. Now I'll take this question paper here, 2016 September.
just to lay the principle of le nto sithetha ngayo, you see. So here ndinikwa information apha kuthiwa apha lo mfundo ndim ke kuthiwa ke lo mfundo ndim ndinikwa i-reaction yam ithi N2 gas plus 3H2 balance the equation gas ammonia. So ndifumana bani? Ndifumana u2 NH3. Igesi zonke izine. So please ungabhideki pha. Already pha sithi statement sam ndine equal moles. Initial moles zam ziya ilingana. So ithi lento ndine equal moles eqaleni ndizinikiwe pha. Zizo ezi ndiyaxelelwa ndizinikwanga kule reaction yam. And according to the reaction, ndiyabona apha i-nitrogen ne-hydrogen xa beqala reaction zireactile zandinika i-nitrogen i-ammonia. So ithi le nto i-product yam ngu-0 ammonia ibingekho mos at the beginning of the reaction. So we'll fill the table. Then the reaction reaches equilibrium and it is found that i-temperature yakho okay asiye pha. So nale graph yethu sine mole ratio sibe initial moles, sibe moles at, or change moles, moles at equilibrium. Then C is equal to N over V. Then you have to calculate those things. I know about yakwazi. Tifuna nje i-scenario esinayo apha kwento besetha ngazo so that ukwazi relate. Yabo. So now table yethu is tabulated in that form. So here ndiyaxela uba initial moles zam ziyalingana, equal moles za N2 and H3. Andizazi uba zingobani. Mole ratio yam ngu-1, 3 and 2 products. Okay, this is what I have. So moles zam andizazi. I can use X here. You can say these are X moles initial. You can use any alphabet, but you must make sure that these two are what? Are equal according to the principle. Then I'm told here, in our question paper yakho, September 2016, kutapaya at equilibrium, it is found that 10% of the original amount of oxygen, of hydrogen, is left in the container. Into left in the container, equilibrium leyo, ulapha kule ndawo. Once ngante left in container ku statement, thetha ngantoni? Nge-equilibrium. Kuthiwa apha 10% of X. 10% is 0.1 X. 10% kaloku 10 divided by 100 times X. This is 0.1. So it's calculating. Ucofe ucalculate yakho 10% izawuvezela. So at equilibrium we've got 0.1. Sorry, here we've got 0.1 X. Wantoni? Where hydrogen is left where? In the container. See this statement? Oh, Ken, if this is left in the container and ukhc wam ndiyamxelelwa phaa uba ukhc ulingana bani? Kuthiwa ukhc wam apha is 1.426 times 10 to the power 3. That is the value at 9. Okay, let's work here. Sithemos apha uzoyinikwa enye yazo equilibrium. So le minus le, x minus 0.1, this is 0.9x. 1 minus 0.1, this is 0.9. So it's all calculator kaloku. Now unabani up, 3 is to 1. So book 1 up, book up, this divided by 3. So calculator yakho pa 0.9 divided by 3. So cofela nama up and zabonga thing is wrong. So apa you know 0.3x here. Hey, ndizawuthini ngoku apa ndizothini pha because 3 is to 2. No, don't stress. 3 is to 2. Le unayo 0.9x equal to bani? Equal to unknown. Masile unknown y. Siyofuna y bongubani. So cross multiply here. So zobana bani? Zobana 2 times 0.9x equal to 2y. Then y wako abe ngubani? Abe ngu 2 times this is 3. Abe ngu 3 times 2 times 0.9 divided by 3. The numbers is even if ngakho x coffee numbers is yeah unknown and x pa idlale
So it's not 2 times 0.9 divided by 3, which is 0.6. So it's lendo, it's not 0.6x there. Now the values are. Sit up kula principle yetu. If you 0, it's straight, you have equilibrium. So it's the method. We are applying what you have said. This is what we see here. Also here, this minus this one is from 0.7x. These are your values. Hey, when a volume because the was born up. But the volume now is 1 dm cubed. If volume is up OV 1 dm cubed. Some negative part. Because I want the question paper. So it n divided by v. So 0.7x divided by 1. 0.7x. This divided by 1. 0.1x. 0.6 divided by 1. 0.6x. Then you take your marks. Okay, but we finish the table. Now use the information now. Okay. Now let's use the information to find the unknown. We are solving up. I don't expect to solve a method. If you know mathematics, here you apply maths here. So Kc is equal to product, which is NH3. Then you take that coefficient to be the exponent divided by N2. N2 is 1, coefficient yake, divided by hydrogen. Hydrogen is 3. Now the method. Then put Kc wako pa. Now Kc wako bomnikiyo. This is 1.426 times 10 to the power 3 equals N3 umban. Now go N3, which is 0.6x squared over man. N2 akong man 0.7. It's simple need. I saw this. Then this is the upper. It's not ban up. It's not 0.1 pi up. 0.1 cubed. So which are what you got? Up cross multiply method because we call x par. Hey, take x. Sorry. Take x. It's a big palo another for some calculator of money value par. So it is 0.6 squared. Man answer up 0.36. We use a dollar land x squared. Because labor squared pa. Then Leona being 0.7x fag pa 0.1 cubed. So we calculate log. Don't waste time, mate. Please. So this is 0.001 x cubed. Yeah. In the India. Then we use the up. Le times le 0.1 times 0.7 numbers as multiplier pa. So it is no 0.0007 x to the power x times x to the power 3 by 4x back pa. Oh sorry, calling a sense 0.36 x squared divided by 0.007 x to the power 4. Yabona ngo nazi x by being a center by 4 up. So it is land of his numbers by number 1. Okay, my city 0.36 divide x board apa. So the numbers 07 x squared. But can you say number vabil? Ilula ngo mind 26 times 10 to the power 3. Sifunu x mos lema is the up le e pa. So it lendo so banaban 0.00 ungayidelile indlela yokusolva kwakho. Ndihloniphile indlela yosolva ngayo. Indlela yakho leyo. Nawe ungayideli. So bala ngendlela yakho ukhipha isolution. Ungakubhidile indlela yami uthi hayo andiyazi lento. Use your method. So the division is now we'll divide so banenambe lapha. So a pass strong as manaba. So upper is not 0.36 divided by 1.426 times 10 to the power 3, which is the number equal. But okay, so the number is opuma in 2,5 to
454481 times 10 to the power minus 4 equal to 0.07 x squared. Then usale phana x squared divide ngale number ngapha, yeah? So we'll divide here by 0.007 sifumane phaya 1800 divided by 4991. Masicima kaloku apha nje apha phezulu yasigqibile most the question, masicime nje pha. Reaction yakho senayo pha, reaction yakho noko seyiyo leya. 3H2 then 2NH3 sonke 2. Then now thatha le value x squared, ufumana x squared wakho ulingana nala value which is 1800 over 4991. Then x wakho ufaka square root pha. Then mawufaka square root pha kula answer ufumana bani pha? Uzafumana ivalue yakho to root your answer. Uzafumana phaya x wakho engu 0.6. That is your x value. So the question phaya ibithi calculator initial mode. That is what we wanted to calculate. So x sinayo ngoku. Thatha lo x umfumeneyo ku initial wakho lo. Nangi initial. So this is 0.6 zimoles zakho bonazo initial. So kuthiwa must calculate initial mass kabani ka N2. So la initial mass ke ngoku kulolo ibala because yonke into nayo. Igraphs sozenza ke apho sichaza khona i-effect ka KC, but now ndifuna sifocus ecalculating uKC ngoku. Okay? So please masigcwalisa apha le nto yethu. So apha we will use the formula at N is equal to M over molar mass. Molar mass yantoni? Molar mass ye nitrogen, because power funwa the mass ye nitrogen. Ya periodic table thathe pha ivalues zakho. U-N2 ulingana 14. So the molar mass yapha ka N2 ilingana 28 grams per mole. Then mass yakho ilingana no 0.6 times 28. Then you take your marks. Ngesihle nje 30 marks zakho which is 16.82. So mass yakho izoba 16.82 gram. Nansi yona nto besiyifuna pha. So please make sure uyakwazi uyenza yonke le nto. Uthathe marks zakho. So this is what you are doing. Yes. So imizekelo ke ezisoloko iphuma andikuniki into izophuma ephepheni, ndifuna ukwazi ukubona itechnique, ukwazi uapply, wazi into uzodila nayo question paper, so that ukwazi ucinga pha ephepheni usebenze ngento nayo. So make sure uba uyazi-apply zonke za principles besizithetha. I-exam question ayizophuma kum, mna I'm just laying out i-principle ukuze wena ubone uapply, wazi izinto omele ukuzazi nezinto omele ungazazi, so that wazi uba wenzani pha. So enjoy grade 12. Thank you very much.